Hello friends, myself Nilesh Subhachan Jain, lecturer at DCS Institute of Pharmacy, Devpur, Dude. In today's lecture, we will see the chapter number 8, that is semi-solid dosage form, in that ointment, paste and jellies. So we will see step by step what is mean by semi-solid preparations. So semi-solid dosage form are dermatological preparation and which are intended to apply externally on the skin to produce local or systemic effect. तर सेमी सॉलिड जे प्रिपरेशन आहे तर सहसा सेमी सॉलिड प्रिपरेशन हे डर्मॅटॉलॉजिकल प्रिपरेशन असतात आणि विच आर अप्लाय एक्सटर्नली ऑन अ स्किन फॉर प्रोड्युसिंग लोकल और सिस्टेमिक इफेक्ट. मीन्स लोकल इफेक्ट इन द सेन्स की जो लोकली इफेक्ट असणार आहे, जो एक पर्टिक्युलर एरियासाठी असणार आहे, दॅट इज अ लोकल इफेक्ट. अँड सिस्टेमिक मीन्स दॅट ड्रग गोज इन टू दी ब्लड स्ट्रीम और ब्लड सर्क्युलेशन. दॅट इफेक्ट इज नथिंग बट अ सिस्टेमिक इफेक्ट. So the ideal properties which are required for semi-solid dosage form, in that there are three main types of properties which are required for semi-solid dosage form. That is physical properties, physiological properties and application properties. So let's see one by one. That is physical properties. In that first, that is all the semi-solid preparations are स्मूथ इन अ टेक्स्चर. तर जे सेमी सॉलिड प्रिपरेशन असणार आहे त्यांचं जे टेक्स्चर असणार आहे तर दॅट टेक्स्चर इज अ स्मूथ इन अ नेचर. देन सेकंड फिजिकल प्रॉपर्टीज, दॅट इज अ सेमी सॉलिड प्रिपरेशन एलिगंट इन अ अपीयरन्स. देन all the semi solid preparation non gritty, नॉन ग्रीसी अँड नॉन स्टेनिंग. तर ते ग्रिटी नको असायला पाहिजे किंवा ग्रीसी इन अ नेचर, दॅट इज अ नॉन ग्रीसी इन अ नेचर ते असायला पाहिजे. अँड नॉन स्टेनिंग मीन्स इट डज नॉट प्रोड्युसेस एनी टाईप ऑफ स्टेन ऑन द स्किन. तर असं नॉन स्टेनिंग ते प्रिपरेशन हे असायला पाहिजे. दॅट इज अ आयडियल qualities or ideal properties which are required for that semi-solid preparation. Then next, that is the physiological properties which are required for semi-solid preparation. In that first, that is semi-solid preparation or semi-solid dosage form are not irritating in a nature. तर ते कुठल्याही प्रकारचं इरिटेशन, कुठल्याही प्रकारचं अनवॉन्टेड इफेक्ट तो त्या स्किनवरती क्रिएट करायला नको. Then do not alter membrane function. So whatever functions which are performed by the skin, तर त्याला मीन्स अल्टर करायला नको, त्याचं जे फंक्शन आहे ते चेंज करायला नको, असं फिजिओलॉजिकल प्रॉपर्टी त्या सेमी सॉलिड डोसेज फॉर्मची असायला पाहिजे. देन इट शुड बी मिक्सिबल विथ द स्किन सिक्रिशन. मीन्स वॉट एवर स्किन सिक्रिशन, जस्ट लाईक अ सीबॅसियस ग्लँड सिक्रेट अ सीबम, then sweat gland secretes perspiration. So all that glands, that is a sweat gland or a sebaceous gland, sweat gland secretes sweat or perspiration आपण त्याला म्हणतो, किंवा सिबॅसियस ग्लँड विथ सिक्रेट अ सीबम. तर यांचं जे फंक्शन आहे किंवा यांच्या फंक्शनसोबत ते अल्टर करायला नको, यांचं फंक्शन चेंज करायला नको. अँड it should be miscible with the skin function. Whatever function which is performed by the skin, तर त्या स्किन फंक्शन सोबत हे मिसिबल असायला पाहिजे. Then application properties which is required for semi solid dosage form, in that it should be easily applicable with the efficient drug release. एक easy to apply असायला पाहिजे on a skin, and it have a high aqueous washability. Means it is easily remove, it is easily washable through the skin. That is the application property which is required for that semi solid dosage form. Then next, that is a classification. So semi solid preparations are generally classified into the 6 types. First, that is ointment. Second, that is cream. Then third, that is paste.
Fourth, that is jellies and gels, poultice, and last one, that is suppositories. So let's see. First, that is a ointment. So ointments are viscous semi-solid preparations which are used for external or topical applications. तर ऑइंटमेंट काय आहे की ते सेमी सॉलिड प्रिपरेशन आहे, विस्कस इन नेचर आहे, अँड दे दॅट ointments are apply or use for external or topical application to the skin or to the mucous membrane, and generally or it usually contain medicaments dispersed in a base. तर ऑइंटमेंटमध्ये जो बेस असणार आहे त्या बेसमध्ये जे मेडिकामेंट असणार आहे विच इज अ डिस्पर्स इन दॅट बेस, अँड दॅट बेस इज ऑलवेज अनहायड्रस इन अ नेचर in the form of suspension or a solution. So this is the definition of ointment. Then advantages of ointment. First advantage, that is a specific application or site of specific application. तर आपण लोकली पर्टिक्युलर साईटवरती तो ऑइंटमेंट जो असणार आहे तो आपण इझिली अप्लाय करू शकतो. देन सेकंड ॲडव्हान्टेज, दॅट इज इट इज कन्व्हिनियंट फॉर अनकॉन्शियस पेशंट. सपोज की पेशंट अनकॉन्शियस इन अ नेचर असेल किंवा अनकॉन्शियस असेल, त्याला सूद नसेल, त्याला जाग नसेल, तर त्या पेशंटला सुद्धा आपण ऑइंटमेंट अप्लाय करू शकतो. देन इट शुड हॅव और इट हॅव अ बेटर ॲडेशन अँड प्रोलॉंग रेसिडेन्स आफ्टर ॲप्लिकेशन. तर एक प्रॉपर अडेशन, एक स्टिकिंग जी प्रॉपर्टी आहे, अडेशनची जी प्रॉपर्टी आहे, ही एक बेटर अडेशनची प्रॉपर्टी त्या ऑइंटमेंटमध्ये असते, अँड ड्यू टू दॅट इट प्रोव्हाइड अ प्रोलॉंग रेसिडन्स आफ्टर ॲप्लिकेशन. देन ऑइंटमेंट्स आर केमिकली स्टेबल ॲज वेल ॲज इट इझिली हँडल दॅन लिक्विड्स. ऑइंटमेंट्स स्टेबल असतात केमिकली अँड इट इज हँडल इझिली दॅन दॅट ऑफ लिक्विड्स. देन इट इज सुटेबल फॉर बिटर टेस्टेड ड्रग्स. वॉट एवर ड्रग्स विच आर बिटर इन अ टेस्ट, that drug are given in the form of ointment, so that are suitable, that drug are suitable for application, that is suitable for bitter taste or bitter tasted drugs. Then disadvantage of ointments, that is first it should produces or it produces staining by oily ointments. Sometimes oil are present in a ointment, and due to that oil, that ointment produces stain over the skin or over the cloths. The next disadvantage, that less dose accuracy. तर जसं टॅबलेटमध्ये म्हणा किंवा सिरप्स इंजेक्टेबल्समध्ये आपण एक डोस ॲक्युरेसी घेऊ शकतो, तर तशी डोस ॲक्युरेसी इन द फॉर्म ऑफ ऑइंटमेंट हे लेस डोस ॲक्युरेसी इथे अवेलेबल होत असते. देन कंटॅमिनेशन वेन अप्लाय बाय फिंगर टिप्स, तर देर इज अ चान्सेस ऑफ कंटॅमिनेशन is occur when we apply that ointment over the skin by using a fingertips. Then bulky to handle than solids. So ointment are bulky, that is it has a more weight, so it is a bulky to handle than that of solid dosage form, that is a tablet, capsule or powder. Then classification of ointments. So generally ointment are medicated ointment or medicated ointment, in that the medicament or it contain a medicament or mixture of medicament with the ointment. तर medicated ointment कोणाला म्हणणार की असं ointment की ज्याच्यामध्ये medicament असेल as well as a base असेल, or the in the base that medicament are dispersed. So first, that is antibiotics ointment. So antibiotic ointment are generally used to kill microorganisms. So generally for killing that microorganism we will use bacitracin, neomycin, chlorotetracycline like drug. The next, that is the antifungal ointment. So that ointment inhibits or kill the fungi, and generally we will use the drugs like benzoic acid, nystatin,
salicylic acid as an antifungal drug. Then next, that is an anti-inflammatory drug. So generally these ointment are used to relieve the inflammation as well as allergy and pruritic condition of the skin, and for that purpose we will use betamethasone, then hydrocortisone and its acetate are used as an anti-inflammatory drug. Then antipruritic drug, in that we will use a benzocaine, coal tar, which relieve the itching. The next, that is a astringent. So astringent drug are causes, or astringent ointment are those ointment which causes the contraction of skin and decreases discharge. तर हे काय करत असतात, तर कॉन्ट्रॅक्शन ऑफ स्किन करत असतात, मीन्स प्रोटीन कोॲग्युलेशन हे करत असतात. अँड ड्यू टू दॅट वॉट एवर डिस्चार्ज, वॉट एवर स्किन डिस्चार्ज गेट कॉन्ट्रॅक्टेड, अँड फॉर दॅट पर्पज for astringent purpose we use calamine, zinc oxide, then acetic acid and tannic acid are the drugs which are used as a astringent. Then counter irritant ointment. So counter irritant ointment are those ointment which are applied locally to the skin, or locally to the skin to irritate the skin and thus relieve the pain or reduce the another irritation or deep seated pain. तर काउंटर इरिटंट म्हणजेच काय की काउंटर इरिटंटमुळे अजून इरिटेशन होणार आहे, आणि व्हॉट एवर पेन विच इज ऑलरेडी ऑकर दॅट पेन गेट न्यूट्रलाइज और दॅट पेन गेट decreases. That drug is called as a counter irritant drug, and that ointment is called as a counter irritant ointment. And for that purpose we use capsicum, oleoresin, then anti-dandruff ointment. So anti-dandruff ointment are those ointment which relieve from a dandruff. So whatever dandruff on the scalp, so that anti-dandruff ointment relieve from that dandruffs. And generally for that purpose salicylic acid, cetrimide are the drug are used as an anti-dandruff. Then psoriasis treatment, and for that purpose we generally use coal tar or corticosteroid or diethranol or salicylic acid in the treatment of psoriasis. Then next, that is a parasiticide ointment, in that they are generally destroy or inhibit the living infections such as lice and ticks which are on a scalp. So for that purpose we generally use a benzyl benzoate or sulfur or hexachlorides or sulfur are used as an parasiticide ointment. The next, that is non-medicated ointment. So in that the mixture of ointment base which are used for emollient purpose, protective purpose and lubrication of a skin or lubrication effect on a skin, for that purpose we use a non-medicated ointment. So in non-medicated ointment there is a no presence of any type of medicament. That ointment is called as a non-medicated ointment. Then classification of ointment on the basis of its penetration, that is therapeutic property based on a penetration. So first ointment, that is a epidermic ointment. So generally these ointment which are intended to produce their action on the surface of a skin and which produces a local effect, they are not absorbed. तर हे इपिडर्मिक जो सुपरफिशियल लेअर आहे ऑफ अ स्किन, तर त्याच्यावरती हे जनरली अप्लाय केलं जात असं फॉर प्रोड्युसेस अ लोकल इफेक्ट अँड दे आर जनरली नॉट ॲब्सॉर्ब फ्रॉम द स्किन, अँड फॉर दॅट पर्पज जनरली they acts as a protective, antiseptic and parasiticide type of effect. Then next, that is a endodermic. So generally these ointment which are intended to release the medicament that penetrate into the skin. तर एक penetration create करण्यासाठी, penetrate होण्यासाठी means penetration of medicament into the skin, for that purpose endodermic ointment are used and they are partially absorbed
and which are acts as a emollient, stimulant and local irritant. Then didermic ointment. So generally didermic ointment which are used to intended to release the medicament which pass or that pass through the skin and produces a systemic effect. तर जनरली हे काय होत असं डायडर्मिक ऑइंटमेंट तर दे आर passes into the deeper layer of skin, or they are release the drug into the deeper layer of skin, and that release drug are absorbed through the blood circulation and goes or produces a systemic effect. That ointment is called as a didermic ointment. This is the classification according to their therapeutic properties based on a penetration. Thank you.